ইয়া গট ইট। সো এভরিওয়ান, তোমরা কি এটা কমপ্লিট করেছো? আজকে আমরা যেটা করব, ফার্স্টে আমরা পড়াবো, ফার্স্টে আমি পড়াবো, তারপরে হচ্ছে আমি অ্যাসাইনমেন্ট রিলেটেড ডিসকাশন করব। আজকের দিনের জন্য এটাই আমি ডিসিশন। ওকে ওকে, কুল। দেন হচ্ছে, তো আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এআই ডিটেকটিভ স্পট দ্য ফেক, এই বিষয়টা নিয়ে আমরা একটু জানবো। কিন্তু তার আগে আমরা যেটা মনে করি, যদিও আমরা প্রায় শেষের দিকে এসে গেছি, ইয়া 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 সো না, আমার মনে হয় এই ক্ষেত্রে তোমাদের এটা দেখে নে, কারণ এই টপিকটা একটু এই বিষয়ের থেকে একটু সেপারেট টপিক। তো এটা বেটার হবে যদি আহ, তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট রিলেটেড জিনিসপত্রগুলো আমি যদি দেখি। একটু আমাকে জাস্ট কুইকলি জানাও, কারা কারা অ্যাসাইনমেন্ট কমপ্লিট করেছো, কারা করোনি। কমপ্লিট হলে কমপ্লিট, না কমপ্লিট হলে নট কমপ্লিট। ওকে, কুইকলি একটু জানাও। ওকে, অনেকেই অ্যাসাইনমেন্ট কমপ্লিট লিখেছে। উম, প্রত্যেকে জাস্ট জানাও, প্রত্যেকে কুইকলি জানাও, কমপ্লিট করলে কমপ্লিট লেখো, না নট কমপ্লিট হলে নট কমপ্লিট লিখো। আদারওয়াইজ যদি না লেখো আমি তাহলে র্যান্ডামলি ধরবো। যারা কোনোটাই রেসপন্স করছো না তাদেরকে তাহলে আমি র্যান্ডামলি জিজ্ঞেস করবো যেটা হচ্ছে কি না। নট কমপ্লিট, ওকে, কুইকলি রেসপন্স করো। যারা নট কমপ্লিট লিখছো তাদেরকে আমি আরেকবার টাইম দিচ্ছি যে তোমরা একটু কমপ্লিট করো। আমি 10 মিনিট টাইম দেবো, তার মধ্যে এটা কমপ্লিট করতে হবে, ঠিক আছে? আদারওয়াইজ যদি কমপ্লিট না করো তখন আমি অ্যাটেন্ডেন্সটা তাহলে দেবো না। ক্লাসের মধ্যেই কমপ্লিট করো, কারণ তোমাদেরকে বেশ কয়েকদিন ছুটি দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে তোমরা করতে পারোনি যখন, তাই এখনই ক্লাসের মধ্যে তোমাদের করতে হবে। আর যারা কমপ্লিট করেছো তাদের জন্য তো ইটস ওকে। তারা যে জিনিসটা করতে পারো, তাদেরকে বলবো যে আমি সিমিলার জিনিসটা, ধরো রেজিউমে লিঙ্কডইন হেডিংয়ের জায়গায় তোমরা অন্য কোনো বিষয়ে, ধরো কোনো ব্র্যান্ড, মানে কোনো প্রোডাক্ট রিভিউ, প্রোডাক্ট পোস্ট করার জন্য, প্রমোশন রিলেটেড জিনিসপত্রগুলোর জন্য তোমরা এআইকে ইউজ করতে পারো, মানে সামথিং সিমিলার, মানে এরকম কিছু যদি তোমরা পারো, ইউ গাইস ক্যান ট্রাই। আমি যারা করেনি তাদের জন্য আমি 10 থেকে 12 মিনিট, আমি মানে 30-এ আমরা করবো, কারণ আমি এটা খুবই দেখছি, যদি ক্লাস না, আমাদের আর বেশি কটা ক্লাস নেই, তাই এখনও যদি না করো ইউ উইল নেভার লার্ন। ওকে, সো যতক্ষণ না যারা নট কমপ্লিট থেকে কমপ্লিট হচ্ছে আমি অ্যাটেন্ডেন্স দেবো না, তাই আই এম গিভিং টাইম টু কমপ্লিট অল দ্য অ্যাসাইনমেন্ট। নট অ্যাসাইনমেন্ট, টুডেস ক্লাস, মানে আমার আগের দিনের ক্লাসের যে হোমওয়ার্কটা ছিল ওটা।
আশা করি অ্যাসাইনমেন্ট কমপ্লিট করতে পেরেছো। আহ, দেখছি যারা নট কমপ্লিট বলেছিলে তাদের মধ্যে একবার জিজ্ঞেস করি তারা কমপ্লিট করলো কি না। মৌমিতা মণ্ডল, মৌমিতা মণ্ডল তুমি কি হ্যাঁ ম্যাম, অ্যাসাইনমেন্ট? কমপ্লিট করেছি। আচ্ছা, শেয়ার করো স্ক্রিন। ম্যাম কিছু প্রবলেম হচ্ছে, আমি করতে পারছি না। আমি নেক্সট করি, মানে ট্রাই করছি, যদি হয় আপনাকে বলছি কি আমি। প্রবলেম হচ্ছে বলো। ম্যাম বুঝতে পারছি না, অ্যাকচুয়ালি এখানে নেটওয়ার্ক প্রবলেম, তো তো এখানে ঠিক আসছে না। শেয়ার করো স্ক্রিন। ওকে, তো ম্যাম মৌমিতা, হচ্ছে না, হ্যাঁ পরে স্ক্রিনটা ট্রাই শেয়ার করো। করছি। নেটওয়ার্ক প্রবলেম আলাদা কথা, স্ক্রিন শেয়ার করো। তুমি কথা বলতে পারছো, মিটিংয়ে আছো মানে যথেষ্ট নেটওয়ার্ক আছে, আদারওয়াইজ তুমি মিটিংয়ে থাকতে না। এতটুকু আইডিয়া আমাদেরও আছে। ট্রাই করো, নেটওয়ার্ক আলাদা বিষয়। নেটওয়ার্ক যদি সত্যিই প্রবলেম হতো তুমি তাহলে মিটিংয়ে থাকতে পারতে না। এরকম তো হয় না যে শেয়ার করার সময় নেটওয়ার্ক চলে যাচ্ছে, দ্যাটস নট দ্য কেস। ওখানে থ্রি ডট আছে, থ্রি ডটের উপরে ক্লিক করো, ওখানে আপ অ্যারো আছে, ওখানে থেকে স্ক্রিন শেয়ার করো। জলদি করো, আদারওয়াইজ কিন্তু অ্যাটেন্ডেন্স আমি দেবো না, বলেই দিয়েছি আগেই বলে দিয়েছি। আজকে 6 নম্বর ক্লাস, এরপরেও যদি তোমরা কেউ, মানে আমি স্পেশালি যারা রেগুলার রেগুলার যারা হোমওয়ার্ক করে তাদেরকে আমি আজকে বলছি না, কারণ তারা করে রেগুলার, যারা করে না তাদেরকে আমাকে দেখতে হবে। আদারওয়াইজ সেরকম হলে আমি তাহলে 5 জনকে নিয়েই ক্লাস করব। 40-50 জন কেন ক্লাসে থাকবে তাহলে, যদি তারা কোনো কিছু নাই করে থাকে, না করতে ইচ্ছা থাকে। মমিতা তুমি শেয়ার করছো কি করছো না, আদারওয়াইজ আমি তোমাকে কিন্তু মিটিং থেকে বের করে দেবো। দ্যাট উড বি মাই লাস্ট অপশন। হ্যাঁ কি না বলো, ম্যাম আমি আমি তারপর বের এখানে করে দিচ্ছি। করতে পারছি না। করতে পারছো না বুঝলাম না। তুমি করো নাই তার মানে এটা এ করছো তো, ঠিক আছে আমি তাহলে তোমাকে এ থেকে বের করে দিচ্ছি। তুমি ইউটিউবে লাইভ ক্লাসটা করো। তোমার যদি তো যখন হয়ে যাবে তুমি আবার জয়েন করো, আমি এখন বের করে দিচ্ছি তোমাকে। দ্যাট উড বি দ্য লাস্ট সলিউশন। বা তুমি ইন্টারনেট জোগাড় করে আবার জয়েন করো, আমি তোমাকে এখন দাঁড়াও 1 সেকেন্ড মৌমিতা, ওকে তুমি যেটা চাও সেটা বলো, আমি তোমাকে রিমুভ করে দিচ্ছি তাহলে কল থেকে। কি চাও সেটা বলো। আমি কিছুক্ষণ পর আবার জয়েন হচ্ছি। হোমওয়ার্কটা করে তারপরে এসো। ম্যাম পড়া আছে ম্যাম, আমি একটু আগেই করলাম। আরে তো স্ক্রিন শেয়ার করে দেখাও, তুমি কথা বলছো, নেটেই হচ্ছে সব কিছু। তুমি স্ক্রিন শেয়ার কেন করছো না তাহলে? এমন আহামরি এক্সট্রা নেট লাগে না স্ক্রিন শেয়ার করার জন্য। তুমি ক্লাসে থাকতে পারছো তার মানেই তোমার নেট আছে, ঠিক আছে? নেটের যদি অতই প্রবলেম হতো তুমি ক্লাসে থাকতে পারতে না। এতটুকু আইডিয়া আমাদের সবারই আছে, ইনক্লুডিং ইউ। স্যার এরকম কিছু স্টুডেন্ট পাওয়া যায় যারা দে আর নট শিওর কি বলছে না বলছে, আমিও শিওর নয়। ওকে, সো ইন্দ্রাণী মজুমদার, ক্যান ইউ শেয়ার ইউর স্ক্রিন? না করে থাকলে ভাই তোমরা বলে দাও, আমার কোনো এ নেই, না করে থাকলে বলে দাও সাফ। এখন তোমাদের সাথে আমি ওরকম পারবো না, তোমরা অনেক এক্সকিউজ দিতে পারবে যেটা আমার পক্ষে সম্ভব না। ইন্দ্রাণী মজুমদার, ইন্দ্রাণী মজুমদার তুমি কি আছো? রেসপন্স করো একটু কুইকলি।
ইন্দ্রাণী মজুমদার ক্লাসে নেই? ওকে। সুনায়া পাল, Yes, ma'am. একটু স্ক্রিন শেয়ার করো, Yes, ma'am. করে আমাকে জাস্ট যেভাবে বাকিরা এক্সপ্লেন করে সেভাবে এক্সপ্লেন করতে থাকো। Okay. Ma'am, for my resume, I used ChatGPT to organize my academic skills like research and writing into a professional format. This is my prompt. ওকে, I am an English honor student. Please act as a career coach and help me complete my resume for an English honor student, focusing on skills like content writing, editing, and research. Then, for my LinkedIn headline, I asked the ChatGPT to help me create a catchy and professional title that highlights my skills. Act as a professional LinkedIn expert. I am an English honor student with a strong interest in content writing, editing, and academic research. Please suggest 5 catchy and professional LinkedIn headlines for me. They should be under 220 characters and highlight my potential as a content creator and researcher. okay. So firstly, একটু just describe the prompt. What's the part of the prompt, like task, role, like that way you have to explain, not just reading the whole thing. It's not gonna work. You have to just tell what's the part of the prompt, where is the role, task, context, constraint, output format, like that way you have to tell. Ah, আহ, কি হলো বলো? ম্যাম আমি কিভাবে বলবো সেটা বুঝতে পারছি না। তুমি কি, এটা কি তোমার ফার্স্ট ক্লাস না সেকেন্ড ক্লাস, কত নম্বর ক্লাস? এটা আমার 6th ক্লাস, কিন্তু আমি ফার্স্ট টাইম ওকে, বুঝতে প্রেজেন্ট পেরেছি। করছি হ্যাঁ, আমার। দ্যাট আই নো দ্যাট ইউ আর প্রেজেন্টিং ফর দ্য ফার্স্ট টাইম, বাট ইউ হ্যাভ হার্ড আদার পিপলস হু আর প্রেজেন্টিং দ্যাট টাইম, রাইট? হুম, Yeah, the way they explain, that is the way you have to explain too. Okay, so today's class I should revise the whole thing. I think majority people are not that comfortable to complete their project or homework. I don't know why. Maybe they are not doing by themselves, because Sunaya also, like, she's sharing for the first time, maybe she's telling. So in that way I have to tell again. So I am just revising today's class. All the previous class I will just revise in today's class. Okay. Sorry, Sunaya, you can stop sharing. ওকে ম্যাম। আমি একটু কুইকলি রিভাইজ করে দেবো যাতে বাকিরা কি বলবো আর কি বুঝতে পারো, কারণ আমি এভাবে ক্লাস কন্টিনিউ করা, ইট উইল বি ডিফিকাল্ট। রাদার ইউ গাইজ শুড নো হোয়াট টু ডু, হোয়াট নট টু ডু, লাইক দ্যাট ওয়ে। Yeah, so আমি এভাবে যাই যে ফার্স্টলি উই ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য চ্যাট জিপিটি অ্যান্ড হোয়াটস দে আর ডুইং, লাইক those are chat gpts and ai are always there to help us, but we have to talk to them, right? Just like human, I am talking with you with hindi, english, bengali language. Same with chat gpt or any ai tool, we have to talk with prompt. Prompt means basic english or any other language, but as of now it's like plain english. And with the plain english you have to communicate with chat gpt, because it is a machine and it doesn't know like any kind of, like, you can't you can't like, it can't see the expression, right? As of now, for we will just write down, মানে আমরা prompt দেব, so we will have to write down whatever we need. Okay, so in that sense, so we have, one second, going to, so we have the generative ai. Generative ai is very much popular for generating text, images, audio, video, code, presentation and everything, right? Same llm, we all have discussed, like llm is a
ChatGPT itself an LLM. LLM means which have multiple data. Like LLM is like a large language model. Means it trained with multiple datas, like huge number of datas. It got trained. Yeah. So then what we will do? So firstly, how ChatGPT works? Firstly, we have to give the prompt. Like we have to enter the prompt, and then AI understand context. So আমরা ফার্স্টে যেটা করবো, আমরা prompt দেবো, means whatever you want you have to write down there, that is the prompt. And then after sending that prompt, AI analyze your prompt and try to understand the context, means in which, like what you are talking about, what you want, what you need, like that way. So AI always wants to know, like try to know, analyze it, and then how AI does like how AI generate everything for you. It try to predict the next word. For example, I am talking but I don't know in my next 10th sentence what I will say, right? মানে আমি এখন কথা বলছি বাট আমি 10 নম্বর সেন্টেন্সে গিয়ে হোয়াট আই উইল সে আই ডোন্ট নো. সো আই এম অলসো টকিং ওয়ান বাই ওয়ান, মিন্স আই এম জাস্ট টকিং অ্যান্ড থিঙ্কিং হোয়াট উইল বি মাই নেক্সট ওয়ার্ড. Everybody does this. Like everybody thinks, okay, they're talking because they can't talk and think like, okay, my 10th word will be this one. No, we every time we speak and we just try to, at least we know what will be my next sentence. Same AI also does the same thing, and it also try to predict the next word, and then the response is generated. Also you can see ChatGPT's response is like someone writing very fast, like that with ChatGPT also generate. It never happens that ChatGPT generates the last part and then comes to the first. No, from the first to last they generate. Just like human, ChatGPT doesn't understand the emotion. We have emotion, right? Anger, then sorrow, sad, happy, all the kind of emotions. And human kind of hormonal things, like hormone means happy, sad, excited, those things also ChatGPT doesn't have. So it better we always treat it like a, we try to treat it like a human, but it will be never same thing as the human. So it basically learns the it predicts language patterns based on training. So whatever the training it has, it try to predict on basis of that. So what is OpenAI? We have already discussed that OpenAI is a company. Sam Altman, you guys already know, and though they created this ChatGPT model. So we already aware of this thing, like ChatGPT can do learning, writing, coding, business, all the things they can do. And there we also explain how a simple prompt and a little like simple or basic prompt, then advanced prompt, like that way we started learning all those things. We have actually did like the poor prompt, means your question is very vague, means there could be the multiple answer and you haven't specified what will be your exact answer, what you want to be your exact answer, which kind of point or which kind of thing you really want. So if you ask very vague question, means very general question, so the answer will not be appropriate most of the time. And the better prompt is you have to mention all the things very clearly, so that you can, so that AI can understand. Just like I told you with an example, like for example you told your mom that you want to eat something, and if your mom cooks something for you, and that time you might say, why you cook this, I really don't like this, I wanted to eat this one. So that time your mom will say, then if you really wanted to eat this one, then you should tell me clearly what you really want to do, like want to eat. So in that way, if you tell your mom very clearly whatever thing you really want to eat, that time your mom will cook and you will be happy, because whatever you asked for you got it. So in that way you also have to tell the AI that look, you have to give the whatever I am telling, I am mentioning each and everything very clearly, and now you have to give me very specific answer. I really want a specific answer.
And then the learning is always like better prompt produce better result. Yeah, the learning is better prompt. One second. Yeah, so better prompt. Oh, this color should be little brighter. Yeah, so the smart use of AI, again we know each and everything. The limitation is also like sometimes AI can hallucinate, means AI's answer is always not like very appropriate or very like you can't you can trust it blindly. No, you can't. You have to fact check. So also like it is also giving based on some certain data it got trained. So there will be some lacking also. And the responsible AI usage, the first is we have to verify the facts, then protect privacy. Of course, we can't give each and every personal information to the AI. We will not do that because eventually the data is stored somewhere else, and if somebody use those data, it will be bad for you. So don't give very personal data. For example, where is your home locating, what is your personal phone number, what's your something certain like that. Similarly, like yeah, something like very you don't share, you don't share with other person. Okay, so same thing, you shouldn't share this thing to ChatGPT, any personal details. For example, your bank account number, your ATM pin, don't share anything very much sensitive data. Then we have already told this thing we have discussed. So the first thing comes prompting. Prompting means a prompt is an instruction or question or information given to AI model to generate a response. For example, I am talking to you and I am actually trying to teach you about this thing, right? So I am using one language like a with my voice I am using English language to deliver my point to you guys, right? So same thing I am telling, like whether I'm giving the information or I'm giving the instruction like that way. And same thing when you have to do like you have to ask anything to ChatGPT, you have to give the instruction or you have to ask the question or you have to give some certain information, not any sensitive information, anything which is non-sensitive information you have to give. So in that way, whenever you give these things, so AI model always try to generate a response. And for example, the prompt is what is cloud computing. In many ways we can give to know about the AI response. One second. Yeah, so then why prompt engineering matters we already told. Because if you just write randomly to the prompt, like for example explain Java or anything that is very generic, means it has no specific value. Okay, so for example you got to know that you win a lottery. Okay, and that time if someone tell that you win a lottery and you have no idea what is the amount of that particular lottery, then you will be furious. Like you really want to know whether it's only 10 rupees or 10 lakh rupees or 10 crore rupees. So you really want to know, na? So same way, if you just say to ChatGPT, or if someone is saying to you, you win a lottery and not mention the amount and all, any kind of related information, when you will get that amount, when you actually win that lottery, whether you really win that lottery or not, anything. No, it just give that information. So it is very much vague or generic. So it can be true or can't be true, or it will be very difficult to get that particular information. For example, you can't like you can't imagine what will be the amount if you don't know really, then it will be very tough to guess. So it's better always to give the more specific things, like for example more detailed way, whatever you want. For example, you are a Java trainer, then explain Java basics to a first year engineering student using simple language and practical examples. Like that way we can give detailed things in the prompt. So we already talked about prompt engineering way before. So here we try to design or try to give our prompt in a structure way. Structure in the sense, so that just like a formula, so that most of the time our
response will be accurate. So we just somehow made a template where we can get the accurate response from the AI. So that we will discuss about. The first thing is role. We have to mention that how AI will act. So here you are a software engineer. So firstly we are telling ChatGPT that ChatGPT can do multiple things, right? So for example, an actor could do multiple roles. So if we haven't mentioned that for this picture you are playing as a villain, so it will be easy for him. Otherwise he will never understand what is his role. If you give the task also, it will be difficult to understand how he should play that role, because he have not given that particular role. So whenever we will give the prompt, so we have to mention what is the role of the AI, and then the task. Of course, we every time we give the task, and with the task we have to give the context as well. So like for example, additional information that could be regarding task, that could be regarding for whom we are asking for that kind of task. Like we are asking AI to give the response. For example, I am asking, like just here only, so for example, this is the first year student. I try to understand this topic only. For example, OpenAI, how to use ChatGPT, and there I am telling how to use OpenAI or ChatGPT for a first year student. Because otherwise for you and for 10-year-old kid there will be difference, right? Because we need to understand the audience or the student or for whom we are giving anything. For example, I am teaching you right now, and if at your place if there is a 10-year-old students, so that time my teaching skill will be different, because I have to give some examples which they can relate. As of now you guys are grown enough to understand many things, but for 10 years student they still have to suffer because they have limited knowledge. So we have to try to get him or her with that particular knowledge. Like we have to catch him or her in that particular knowledge that they are aware of. And then there is output format. So output format is the desired response format. For example, you tell that write an email. So email itself an output format. So output format, email has a particular structure. Then you can tell give the response with a bullet points. Bullet points means as just like bullet points. What can I say? Yeah, this is the bullet point, right? So here also this is the output format. So we can tell in multiple ways, like give me a PDF file or like that. So we can use the bullet points. So these four things we have to mention. There is constraint also. Constraint means we are telling, okay, write the paragraph with 200 words only. Write the paragraph in 2 lines only. So these are the constraint. Also multiple constraint will be there. So as of now, the formula for effective prompts, I am not telling this is the best prompt. No, we can't give the best prompt. At least we should not give the basic prompt. We will try to give a better prompt. To give a better prompt, we have to add this thing to our prompt, which is the role of AI, then task, what it needs to do. Because at the end of the day, AI is actually trying to help us, right? So we have to tell them that look, you can help me if you play a role of my teacher, my college professor, and think that you are a college professor, and then try to answer this question. In this way I am getting help by you, because I really wanted to know this answer from my teacher. So that is very nice that you are able to do this. So I am giving the role, and then the task, and then the context. For whom? For is it for my exam? Is it for my college notes? Is it for my my own teaching purpose? Like I want to teach other people. Anything, the context, and what is my background details. For example, I am a student. Maybe I am not a student. I am a working professional, or maybe I am a businessman. Like that way, we can give the context as well. And then the format. Format means, for example, I tell them to make a
slide, Google slide, or PPT, PowerPoint presentation. So that is also format. Then the constraints. Constraint means we are telling that it has to be, it has the boundary. It can't give all the things. For example, I am telling that I want to start a business, but I have only 10,000 rupees. So that is a constraint. Means ChatGPT cannot think beyond some idea which are having more than, like, which need more than 10,000, because I have the constraint. That is my boundary. I can't go beyond 10,000. So these are the constraint, or other things also. For example, I want to make a product for only female, hair oil only for female, so that is also constraint. Or also I can give the age group, many things which are actually tightening up or telling that you can't go beyond this, you can't assume to everyone or everything, you can't do that. So this way we are trying to give the prompt. So here, in one example of that particular prompt is, you are a data analyst, analyze the sales data. So this is the role. If you see here, I am telling the role of the particular AI, that you are a data analyst, and then I am giving the task, which is analyze the sales data and provide the key insights for management. So this is the task that it has to do, but in which, like, it has to pretend that he is a data analyst, and then only he has to solve this question. Otherwise he can't. As a normal people, if someone is telling to give insight of a management, like data, or analyze the data, you can't, right? But for example, you are an analyst, you have the certificate of analyst, that time you can. So just like ChatGPT itself is like a normal people, but it has all the qualification. But if you tell to which kind of qualification you need, so that time it can also put that cap on the hat, on the put that hat on the head, and then try to like behave all the, like, similar to that particular role, and do the task, and then present the result in a table with the recommendation. This is the output format. So here we are having three things. One is the role, one is the task, and one is the format. So here we can give that context also. For example, anything detail about for whom we are analyzing the data, or something beyond extra information we can put in the context. So here I have already mentioned the role of the prompting. Role is very crucial, you have to understand, otherwise it will be very difficult, right? In our home also, in everyone's home, they know their role. If you are the elder child, or if you are the younger child, if you have a sister, brother, whatever, you are a daughter, father, so everyone has the role in their own home. We have the you guys have the role of student in the college. So without role we can't do, we will be lost. So we should know. For example, if you are in a movie theater, so that time you are the audience, that is your role. If you are buying something from a shop, that time you are a customer, that is your role. So role is very much important in a daily basis. So if you ride a bus, that time you are a passenger, your role is a passenger. So this is how our role is also defined, and we have to tell. And whenever we are in the we know the role. For example, as of now I am a teacher, but you guys also have some tuition, you may be a tuition teacher. So that time you also know what's your role. There you can't behave like a student, you have to behave like a teacher. So all those things are actually role, and role is very much crucial. You have to give this role to each and every prompt, I would suggest. Otherwise it will be very difficult, because role is actually telling what you can do and what you can't do, right? So then, for example, giving the prompt with like, you are a teacher, you are a software developer, you are a business consultant, you are a researcher, like that. And then we can give the task, context, prompt, not prompt, like output format, constraint, all the things we can give with the role. We have to give the role, because otherwise yeah. Also the basic role of in our constituency is, we are the people, no, like common people or something. They are also, if someone is MLA, MP, they also have the role.
So if you see a notice na, everything is a role, everything is depends on the role, and role is telling what you can do and what you can't do. Literally, okay, I think I'm able to uh, convey my things to you guys. And then yeah, role is like this, you can tell the role, so you can do this thing. And then the context, yeah, so something related background information, like for example, background information that helps AI understand the role. For example, I told the what would be its role, but the for the task, what it has to consider other things, like for example, write a professional email to a company requesting requesting internship opportunity. So writing email is different, anybody can write, like ChatGPT can write email, but all email, like there are multiple different emails, right? But if I haven't mentioned which kind of email I really want, or what is the purpose of that particular email, it will be very difficult to get what we really want. So in that way we will have to add the context along with the prompt, so which is requesting internship opportunity for the computer science student. Because here I am telling the background details that I am looking for an internship and I am a computer science student. Like that way I am just telling, and that will help the AI to give a proper output. And then the output format, yeah, output format is also very much important. If you, not every time you need this, but most of the time if you really want to, like you have the restriction that, for example, I also generate all the content from the AI itself. So there I am telling, look, I really want data for each slide, like you have to give slide by slide. So there will be one title of the slide and then the content of that particular slide. And also I really don't want to put all the text into the slide, I really don't want, because I want to make it uh, very precise or very like limited, not like something like very clean, and don't want to like write all the things like very to the point. I really wanted to make it to the point, so it will be easy for me and for my students who are actually learning, because there will be, I am explaining, right? If I write all the things in the prompt, you will not able to understand, like you have to read out. But here I am there who is actually trying to explain all the things, so I really don't need to like all the things in the particular slide. So this is the way I told to ChatGPT to give that particular output, like the response. So this is the response I got from the AI. So in that way sometimes you really need, like for example, I want to write an some data like project with for only using 3 pages, 3 A4 pages, 5 A4 pages, like that way you can also tell. Sometimes you have to uh, you have to write multiple lines or multiple, like you have to make your answer little longer, that is also possible, not always shorter. So that time also you can tell I have to write this thing with 2 pages long, so it will give according that, it will give the response according that. Also like I really want 50 MCQ question, that is also output format, it will able to understand, okay, you want 50 MCQ question. And then the constraint is like use simple language, limit to 200 words, give 5 bullet points. So whatever way we are telling that this is a boundary, you can't go beyond that. For example, I just asked to generate an image, and if it started generating audio, it will be difficult, right? It will not what we want. So we have to tell the constraint, like I want this, I want that, you can't give this, you can't give that, you can't give more than 200 words, like that way we have to tell that particularly. So that is the constraint, means that is the boundary we are setting, that you can't think. For example, if I have 10,000 and I want to start a business, and I have to tell that ChatGPT, don't assume that I have 1 lakh, 2 lakh, 1 crore, I am only having 10,000. So you have to give all the information inside 10,000 only. So in that way you have to give this. And then there is a concept of few shot prompting. Few shot means where we are telling some examples as well, like we are just adding the prompt, whole prompt, and also telling for this you have to give the response like this way.
where we are deciding what will be the output format or what we are actually expecting. And then the step by step prompting, sometimes what happens, so in a single prompt we can't give all the details. For example, I want to have a startup plan, so startup plan we can't give all the things, right? So like for example, what can I say, startup plan means like I really want to know for with 10,000 how many startup I can, like which kind of startup I should start. So that time if they give some ideas, and from there I can choose, and then I tell, okay, you okay, I selected the best idea, now give the business model of this particular idea. And then after getting that business model, I'm telling, okay, now give the marketing strategy, and then the prepare pitch deck. Like that way we can tell all the things. So this is, I think, hope this will help you little bit. So it's time to give the, like to know whether you are able to understand or not. ওকে সোহিনী, বলো কোন জায়গায় প্রবলেম হচ্ছে। আমি একটু, যদি এটা রিভিশন ছিল, মানে অলরেডি এগুলো পড়ানো আছে, তাও বলো কোন জায়গাটা মনে হচ্ছে, আমি একবার বলে দেবো। দেখো, ল্যাঙ্গুয়েজ সুইচ করা একটু চাপ হয়ে যায় মাঝে মধ্যে, কারণ যতই হোক মানে একবার যখন বলা শুরু করা হয় না, এটা একটু টাফ হয়। আমি বলছি না যে আমি সুইচ করতে পারবো না ল্যাঙ্গুয়েজ, বাট একটা ফ্লো চলে আসে, যার কারণে আর বাংলাটা খুব একটা বলা হয়ে ওঠে না। আবার তোমাদের ক্লাসে মেজরিটি স্টুডেন্ট দে ডোন্ট নো বেঙ্গলি, সো ফর দেম ইট ইজ কোয়াইট ম্যান্ডেটরি টু কন্টিনিউ। আদারওয়াইজ ইউ ক্যান টেল, বাট মানে তুমি বলতে পারো যে কোন জায়গাটা বুঝতে অসুবিধা হয়েছে। কোনো পয়েন্ট সইনি, একটু কুইকলি যদি রেসপন্স করো, ততক্ষণে আমি অ্যাটেন্ডেন্সে দিয়ে দিচ্ছি। সৈনী কি ক্লাসে আছো, শুনতে পাচ্ছ? ফ্রেম টু, ফ্রেম টু পার্টটা, ফ্রেম টু পার্টটা মানে একটু কোনো টপিকের নাম বলো, টপিকের নাম বলো, আমার জন্য বুঝতে সুবিধা হবে। সোহিনী, তুমি কি একটু টপিকের নামটা বলতে পারবে? আদারওয়াইজ আমি একবার স্ক্রিন শেয়ার করছি, আমাকে তুমি জাস্ট বলো। মনে আসছে না, লেখা ছিল এআই ফ্রেম টু, এআই ফ্রেম টু, যতটুকু মনে আছে এআই ফ্রেম টু। একটু আমাকে বলো কোন জায়গাটাতে এআই ফ্রেম টু। সোহিনী, আমি একবার গ্লিমস দেখাচ্ছি, মানে একটু একটু করে দেখাচ্ছি, কোনটা আমাকে জাস্ট বলো। প্রম্পট রিলেটেড, তুমি আনমিউট হয়ে আমাকে জাস্ট বলো, তাহলে আরও বেটার হবে আমার জন্য বুঝতে। আচ্ছা, আরও বুঝতে পেরেছি। রেসপন্স না করলে কি হবে, আমি কাকে তাহলে বোঝাচ্ছি? হ্যাঁ বলো কোন জায়গাটা। ওটাই এআই লেখা, মানে এআই ফ্রেম পার্ট 2 লেখা ছিল, এইটুকু আমি দেখেছি। ওকে, আমি আরেকবার ওটাকে একটু আর নিয়ে যাচ্ছি। ওখানটা মানে পরপর পয়েন্ট গুলোতে আপনি বলছিলেন না যে ওই আচ্ছা, এক ইঞ্জিনিয়ার সেকেন্ড, মানে তুমি আমার রোল স্ক্রিন মডেল দেখতে পাচ্ছ গুলো, কি? আমার সেইটা। স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ কি? ইয়েস ম্যাম, ইয়েস ম্যাম, ঠিক আছে, ইয়েস ম্যাম। এইবারে আমি নিয়ে যাচ্ছি, তুমি বলো। কারণ আমি শিওর না ওরকম কিছু। হ্যাঁ ম্যাম, এটা এইটা এটা ইয়েস ম্যাম। ওখানে আর একটাও যে ছিল, আই থিঙ্ক ওটা আমি মিস্টেক করেছি, ফ্রেম 1-এ আই থিঙ্ক ওটা ছিল ওই ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার পরপর যে রোল মডেল গুলো ওখানে লেখা ছিল, সেইগুলো। তুমি কি বুঝতে পেরেছো রোল কি কারণে দেওয়া হচ্ছে? যে যেরকম আমাদের একটা রোল হচ্ছে, মানে আমরা এই ক্লাসের মধ্যে এখন একটা টিচার স্টুডেন্টের রোল প্লে করছি, তাই না? তুমি হচ্ছে স্টুডেন্ট, আমি হচ্ছে টিচার। তো
তুমি যখন বাড়িতে থাকো, বাড়িতে তুমি একজন ডটারের রোল প্লে করো। তারপর যখন তুমি রাস্তায় মানে বাসে ওঠো, তখন তুমি একজন প্যাসেঞ্জার, মানে একজন বাস যাত্রী, তাই না? তারপরে যখন তুমি কোনো দোকানে খাবার খাও বা দোকানে খাবার পারচেস করো বা কোনো কিছু পারচেস করো, তখন তুমি একজন কাস্টমার। মানে তোমার এক একটা রোল নির্ধারিত হচ্ছে, আর সেই রোলগুলো কি বলছে যে তুমি কি করতে পারবে কি করতে পারবে না। সব কিছুই তো রোলের ওপর নির্ভর করছেন, তাই না? তারপর সংবিধানে যেরকম আমরা একজন সাধারণ জনগণ, তাই না? তারপরে যাদের কাছে ধরো এমপি, এমএলএ, নেতা মন্ত্রী যারা আছে, তাদের আবার একটা রোল আছে, তারা আবার অনেক কিছু করতে পারে, অনেক কিছু পারে না। আবার পুলিশের একটা রোল, আর্মির একটা রোল। তো প্রত্যেক রোল মানে রোল আমাদের কি বলছে যে আমরা কি পারবো কি পারবো না, আমাদের কি কি করণীয় আছে কি করণীয় নেই। তাই আমরা যখন চ্যাট জিপিটিকে তার রোলটা বলে দেবো, সে ওই হিসাবে বুঝে যাবে তার কি করণীয় আছে, তার কি করণীয় নেই। যখন আমি একজন প্রফেসরকে বলি, মানে আমি একজন চ্যাট জিপিটিকে বলি তুমি একজন প্রফেসর, তখন সেও জানে সার্টেন ল্যাঙ্গুয়েজ তাকে খুব ভালোভাবে বলতে হবে, মানে সব মিলিয়ে সে চেষ্টা করবে যেরকম প্রফেসর রোল। হঠাৎ করে যদি তুমি একজন প্রফেসর হয়ে যাও, তুমিও জানো তোমাকে কীভাবে ব্যবহার করতে হবে, মানে কীভাবে কথা বলতে হবে, কারণ তুমিও বাকি প্রফেসরদেরকে দেখে এসছো। তো এই জিনিসগুলো আর কি চ্যাট জিপিটিকে যখন আমরা বলি, তখন ওর জিনিসটা কী হয়, ও ওইভাবে বিহেভ করতে শুরু করে। তারপরে যখন একজন অভিনেতা বা অভিনেত্রী, তাদের কোনো সিনেমাতে তাদের একটা রোল থাকে, মানে চরিত্র রোল যেটা বলে। তো সেই রোলেও অনেক সময় হয় ভিলেন একটা জিনিস করতে পারবে, হিরোইন পারবে না। তাই রোল খুব ক্রুশিয়াল। বোঝা গেল এই জায়গাটা? এরপরে স্লাইড 2-তে যাব, পেজ নাম্বার। সৈনী একটু Yes, আমাকে ma'am. একটু, হ্যাঁ ওকে। কোনো ডাউট নেই? না, ডাউট এখনও আছে? বলো, ক্লিয়ার করে দিচ্ছি, কোনো অসুবিধা নেই। না ম্যাম, ক্লিয়ার। তাহলে তুমি আমাকে বলো, তাহলে রোলটা আমরা কার অ্যাসাইন করছি, কেন রোল অ্যাসাইন করছি আমরা, রোল কেন দেবো এআইকে? চেষ্টা করো বলার। রোল রোল যদি আমরা না দিই, তাহলে তাদেরকে রোল চ্যাট জিপিটিকে আমরা কিসের কথা বলছি, কি টপিক নিয়ে বলতে বলছি, সেটা আমাদের কাছে বা চ্যাট জিপিটির কাছে সেটা ক্লিয়ার হবে না। আর চ্যাট জিপিটির কাছে না ক্লিয়ার হলে সেটা চ্যাট জিপিটি বুঝিয়ে আমাদের বলতে পারবে না। যখন আমরা যে প্রম্পটটা দিচ্ছি, সেটা যদি সঠিক প্রম্পট না হয়, সেটা যদি ভুল প্রম্পট আমরা লিখি, ভুল না, তাহলে মানে কথাটা মানে আমরা স্পেসিফিক দিচ্ছি না, আমরা খুব জেনারেল দিচ্ছি, সেরকম হলে আমাদের, হ্যাঁ প্রম্পট ভুল বলবো না, মানে আমরা প্রম্পটটা স্পেসিফিক দিচ্ছি না, মানে এক টু দি পয়েন্ট দিচ্ছি না আমরা। প্রম্পট না দিলে আমরা দিতে পারবো, আমাদের কাছে ক্লিয়ার হবে না, বা চ্যাট জিপিটির কাছে সেটা ক্লিয়ার হবে না যে কি বোঝাতে চাইছি আমরা, তাদের কাছে থেকে কি জানতে চাইছি। ইয়েস, ভেরি গুড, খুব ভালো করে বলতে পেরেছো, এই তো বুঝে গেছো তো। ওকে, এরপরে হচ্ছে, হ্যাঁ তো আমি এটা একটা অ্যাক্টিভিটি যে এইখানে অনেক ধরনের রোল হতে পারে, সেই হিসেবে রোল বললাম। বাস্তবের সাথে পুরোই মিল আছে। হ্যাঁ বলো, কেউ কিছু বললে? Ma'am, the link you have given is not having the college name, our college name. এগেন দাঁড়াও এক সেকেন্ড, এগেন কোন কলেজ নেম? আচ্ছা দাঁড়াও আমি দেখছি। Acharya Chakti Chandra Bose College. এর আগের বার এগুলো তো ছিল, তাই তো? লাস্ট টাইম ইট ওয়াজ দেয়ার, রাইট? Yes, ma'am. Okay, just give a second. I think I don't know why I'm giving the wrong. It's not wrong. It's like the form has updated the previous form. It's a little confusing what happened with them. Okay, so try with this one. Everybody try with the latest one. I'm so sorry for that. Yeah, try with this particular form, attendance form. It will, I think, answer, it will get the correct one, I think. Just confirm me if someone. This one also doesn't have a college name. How come this happened? Ma'am, in this only 3 colleges are there. Okay, give a moment. ট্রাই করছি। আচ্ছা, আমি আরও একটা ফর্ম দেওয়ার চেষ্টা করছি। If it's not working, please, I don't have other option, but I'm hoping that it will be the final only.
whoever is having the college name properly, they can fill that form, no issue. No, I have only these two form here. So I have given the same form twice, or is it different? No, it's different. Okay, then, okay, I'm just telling, okay. East Calcutta Girls College is not there in the form. Okay, different, got it. Hold a second, hold a second. I'm again trying. Okay, I think I got this. This is the latest one. Oh, sorry, sorry. My bad, my bad. Yeah, last one. Can you confirm? Can anyone confirm, please? একটু আমাকে কনফার্ম করো. ওকে ওকে ওকে. Oh, got it. Thanks. Okay, you guys can fill this one. Okay, everybody fill this one. Fill this form. Okay, so uh, last thing I should tell to Shohini. সোহিনী আরেকটা যেটা সেটা হচ্ছে যে এই কনটেক্সটের বিষয়টা. কনটেক্সটের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে ধরো সিনেমাতে কোনো একজন অভিনেতা আছে, অ্যাক্টর আছে, এখন সে হচ্ছে ভিলেনের রোল প্লে করছে, ঠিক আছে? এইবারে তাকে বলা হয়েছে যে তুমি একজন কে মার্ডার করবে. এবার ভালো কথা, সে ভিলেন, সে মার্ডার করবে, কিন্তু সে তো একবার হলেও জানতে চাইবে কেন আমি মার্ডার করব, হোয়াট ইজ দ্য রিজন. আমার মার্ডার মানে আমি ভিলেন হলেই যে মার্ডার করবে এরকম কোনো ব্যাপার না. সো মুভিতে সে জানতে চাইছে যে সে যে একজনকে মার্ডার করবে, সেই মার্ডার করলে তার পিছনের কাহিনী কী, কনটেক্সট কী. তখন সে বলল তুমি যাকে মার্ডার করছো সে একজন ব্যাংক ওনার, মানে তার একটা বড় ব্যাংক আছে, এবং সে তোমার বাবাকে হত্যা করেছিল. মানে একটা কাহিনী আর কি, মানে জাস্ট ঘটনা. যেরকম বললো যে তোমার বাবাকে মেরেছিল তাই তুমি বদলা নেওয়ার জন্য এটা করছো, মানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড স্টোরি বলে দিল. এখন তোমার কাছে মেক সেন্স করছে যে হ্যাঁ তাহলে তো আমার করা যায়. সেম, এবার ধরো তোমাকে একজন বললো যে তুমি না আমার ছেলেটাকে বা মেয়েটাকে একটু টিউশন পড়াতে পারবে. এইবার তুমি বললে ঠিক আছে পড়াবো. তোমার কোনো আইডিয়া নেই, তোমাকে তো জিজ্ঞেস করতে হবে ও কোন স্কুলে পড়ে, কোন ক্লাসে পড়ে, তারপরে এই যে বিষয়গুলো, ও যে কোন স্কুলে কোন ক্লাসে কত দূরে বাড়িতে থাকে, মানে কোথায় থাকে, ও বাড়ি থেকে থাকে না, মানে বাড়িতে থাকে না এখানে থাকে. এক সেকেন্ড. একটু আমাকে একটু জানাও তো কনটেক্সট, যে কার জন্য করা হচ্ছে. ধরো এই একটা ইমেল লেখা হবে, কার জন্য লেখা হবে, সইনি আমাকে একটু জানাও কুইকলি. কি বললেন বুঝলাম না, আরেকবার বলুন, মানে প্লটের কথা আপনি বলছিলেন তারপরে.
ধরো আমি বলছি যে তোমাকে কেউ একজন বললো যে তার ছেলেকে বা মেয়েকে পড়াতে হবে, টিউশন পড়াতে হবে, ঠিক আছে? তুমি রেসপন্স করো আমার সাথে, কোনো অসুবিধা নেই, তোমাকেই আমি বলছি। তো তখন তোমার প্রথম প্রশ্ন হবে এটা, মানে তুমি প্রশ্ন করবে কি করবে না, যে তুমি জানতে চাইবে কি চাইবে না যে ও কোন স্কুলে পড়ে, কোন ক্লাসে পড়ে, বাড়ি কত দূর, এই আমরা বিষয়ে। অফকোর্স জানতে চাইবো যে কোন ক্লাসে পড়ে, হ্যাঁ, কোথায় থাকে, হ্যাঁ, কোন না জেনেই, স্কুলে পড়ে, হ্যাঁ, কোন হঠাৎ ক্লাস, করে ধরো সবকিছু তোমাকে, জানতে হবে। হ্যাঁ, হঠাৎ করেই তোমাকে ফোন করে কেউ একজন বলছে আমার ছেলেকে বা মেয়েকে পড়াবে, কত টাকা নেবে। এইবার এই কত টাকা নেয়ার যে বিষয়টা, তো তোমার কি হিসেবে তুমি কত টাকা নেবে ওটা বলবে, তোমাকে জানতে হবে কোন ক্লাসে পড়ে, কত দূরে থাকে, কোন কোন ক্লাস, কোন স্কুল, এই যে বিষয়, কোন মিডিয়ামে পড়ে, সব বিষয় জেনে তখন তুমি একটা ওকে আর কি ওই অ্যামাউন্টটা বলতে পারবে। ওই যে ওর যে কোয়েশ্চেন ছিল, ওর টাস্ক হচ্ছে অ্যামাউন্টটা জানা, কিন্তু ওই অ্যামাউন্টটা বলা তোমার যে কাজ, সেইটা বলার জন্য তোমাকে বেশ কিছু ইনফরমেশান জানতে হয়েছে, নিতে হয়েছে। ওই যে ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাডিশনাল ইনফরমেশানটা হচ্ছে কনটেক্সট। সেম, আমরা এআইকে যখন বলছি ভাই তুমি আমাকে ইমেলটা লিখে দাও, আমাকে একটা ইমেল লেখো, এবার ও জানতে চাইবে যে কোন ইমেল, কী কারণে আমি ইমেলটা লিখবো। তোমাকেও যদি কেউ একজন বলে যে আমাকে আমাকে একটা চিঠি লিখে দাও, মানে আমাকে এটা, মানে কোনো বয়স্ক মানুষকে বলছে একটা চিঠি লিখতে হবে, তুমিও জিজ্ঞেস করবে এই চিঠিটা কার জন্য, কেন লিখবো, সেই হাবি জাবি ঘটনা, মানে কিছু না কিছু জেনে তোমাকে তো করতে হবে। সেম, আমি ওকে যদি বলি একটা ইমেল লেখো, প্রফেশনাল ইমেল, তখন আমাকে ওকে বলতে হবে যে আমি কী কারণে ইমেলটা লিখছি, মানে ইমেল লেখার পেছনে মানে কী রিলেটেড ইমেল লিখবো, কেন ইমেলটা লিখবো, এক্সট্রা ইনফরমেশান যতক্ষণ না বলছি আমি যেটা চাইছি সেটা পাবো না। ফর এক্সাম্পল, তুমি ডাইরেক্ট বলে দিলে আমি 2,000 টাকা নেব বা 5,000 টাকা নেবো, তুমি জানলেও না 5,000 টাকা হয়তো এমন একজনকে বলেছো, মানে হাইপোথেটিক্যালি বলছি, মানে এটা জাস্ট একটা কল্পনায়, আমি কোনো বাস্তব না। ধরো 5,000 টাকা বলেছো হয়তো একজন ক্লাস 2 এর বাচ্চাকে, তখন সে বলবে না আমি তো এত টাকা দিতে পারবো না। আবার ধরো 5,000 টাকা বলেছো একজন ধরো ক্লাস 12-এর, মানে 2,000 টাকা বলেছো একজন ক্লাস 12-এর বাচ্চা, তখন সেও ভাবে এত কমে ম্যাম পড়িয়ে দেবে। এই যে বিষয়গুলো পুরোপুরি সঠিক নাও হতে পারে, তাই তোমাকে যতই হোক জেনে বুঝে বলতে হবে, যে তুমি, মানে তোমাকে একটা আইডিয়া করে বলতে হবে, যে তোমাকে জানতে হবে তার আগে যে ও কি কোন ক্লাসে পড়ে না পড়ে, ওই যে ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশানগুলো সেম। তাহলে তুমি মানে আবার সেমভাবে যখন তুমি পড়াবে, আমি যেমন অনলাইনে পড়াচ্ছি, আমি এখন জানছি যে আমার স্টুডেন্টরা সবাই কলেজের স্টুডেন্ট, মানে তারা অনেক বড় হয়ে গেছে। আর যদি তারা ছোট হতো তাদেরকে অনেক রকম ছবি টবি দিয়ে এরকম বেশ মানে ফলের ছবি, ফুলের ছবি, মানে একটু ছবি টবি দিয়ে ইন্টারাক্ট করে রাখতো। তোমরা সেই বড় হয়ে যাওয়ার পরে যেটা হয়, তোমাদেরকে অত করতে হবে না যে তোমাদেরকে ছবি দিয়ে এঙ্গেজ করে রাখবো, এটা হবে না, দরকার নেই, কারণ সেই জায়গাটা আমরা বুঝতে পারি যে তোমাদেরকে পড়ানোর স্টাইল অন্যরকম হতে পারে। কিন্তু আমার যদি এরকম 10 বছরের স্টুডেন্টরা ক্লাস করতো এখন, তাদের কিন্তু পড়ানোর স্টাইল আবার অন্যরকম হয়ে যেত। তাই বোঝা গেল কনটেক্সটটা কেন দরকার, যাতে এক্সট্রা ইনফরমেশান যেটা আমাদের কি করবে, এআইকে আরও সিচুয়েশনটা বুঝতে হেল্প করবে। ইজ ইট ক্লিয়ার, সোহিনী? ইয়েস ম্যাম। ওকে, আর কোনো ডাউট আছে? ডাউট থাকলে শোনো, না আমি ম্যাম, একটা এবার বলে পুরোটা দিচ্ছি। clear। হ্যাঁ, ডাউট থাকলে টপিক দিয়ে একদম করে বলবে, আমি চেষ্টা করবো আমার বেস্টটা দিয়ে বোঝানোর। ওকে, সো এরপরে তোমাদেরকে যেই হোমওয়ার্কটা আমি অলরেডি দিয়েছিলাম সেই হোমওয়ার্কটাই তোমরা করো। পরের ক্লাসে আবার আমার দেখা হবে। ইয়া, এই হোমওয়ার্কটা তোমরা অবশ্যই করো, কমপ্লিট করো। ইয়া, সো আমি 10 মিনিট টাইম দিচ্ছি, তোমরা এটা স্ক্রিনশট নিয়ে অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়ার পরে লিভ করে যাও, আমি ততক্ষণে আমার এটাকে মিউট করে দিচ্ছি।